Jogo bom, jogo bomba desse. Você tem que repensar seus gostos estranhos. Essa bomba aqui. Da armadura? Rapaz, acho que sim. É, tem a armadura que fica perseguindo lá no corredor. É sim, é. Já enfrentei dois problemas com ele já aqui, já. Esse jogo aqui. Uma é isso, né? Que os inimigos te cercam ali, daí você não tem o que fazer, né? Tem hora que você quer passar pro lado, daí você não tem progresso no jogo porque não dá pra fazer nada. Esperar a boa vontade, né, dos inimigos, não ficar no caminho, né? Armadura, por exemplo. Daí você tem que sair e ficar andando nas áreas aí até resolver sumir as trem, né? I wonder whose attaché case this is. E o outro é tipo assim que, tipo, tem um caminho pré-definido, né? Só que, tipo, não tem nenhuma interação com nada, assim, tipo, você tem que ir pra lugares específicos, assim. Tipo, não tem nada que te impeça, assim, né, de ir pra lá, né?
Tipo, simplesmente não tem como ir, né? Faz sentido. Opa, e esse Frolic XP, tudo bom? What's your language? Português. Brazilian Português. Brazilian Português. Pão, pá, parararão. Sorry. No problem. Other syntax contative. Without the entities. All theosophies. Sunlight the way. Thanks. She is super frown. Advancing the secret stratosphere. Eu tenho que achar um trem aqui que eu não tô. Não sei onde tá. É um trem. Stay awake at night, go to your REMs. Pera aí. Here it's again. Be your super friends. Negócio bugado aqui. Zerou esse aqui, será? Tava vendo que esse jogo é cheio das trollagenzinhas. Tipo, sei lá, um final e o resto dos outros finais é tudo trollagem que você morre, coisa aleatória e tem que começar tudo de novo. Oh, do nada. Do nada. Pior que você zerou esse aqui, sabe? Esse jogo aqui. Joguei só vivi já. Ele tipo, tem umas coisas aqui que eu estranhei nele já. Eu jogo bucha. Eu fui falar que é jogo bom ainda. Não dá pra entender o cara. O 2 é legal, mas esse aqui tá. É umas coisas muito inconsistentes até agora que eu vi aqui já. Eu não, até hoje não vi uma pessoa elogiando esse jogo. Então, coisa boa não deve ser, né? Enfim. Preparado pras buchas. Tava brincando. Aí, essas armaduras, se você precisar ir naquela desgrama daquela sala ali, como você vai? Não tem como? A série 87, eu acho que eu daria pra aumentar um pouco essa porcentagem aí.
É tão bizarro, porque ele é esquisito esse jogo. Esse jogo é estranho. Hum, hum. O 2 não é desse jeito? É pergunta aleatórias pra vocês aí. Tu me queimando ao vivo, tu se queima. E todos me queimaram. Todos me queimaram. Pergunta aleatória aí pra vocês. O que vocês acham de Mirror's Edge? Vocês gostam de Mirror's Edge ou não? De acho, moleque, satanás. Não gosto? Do nada. Brota, tinha trancado esse trem aqui? Como que tá aqui? Nunca joguei, nunca vi. Pô, é muito. Eu gosto muito. É pra mim. É porque ele é pra pouca pessoa. Ele é realmente um jogo pra poucos, mano. Em primeira pessoa, daí. Ele também é muito clean também, né? O cenário dele. Tudo mais. Muito frenético. É, de parkour em primeira pessoa. E sim, ele é muito legal. Cadê as grandes? Aprendeu, não? Eu gosto muito da estética dele. E tudo mais. Da vibe dele. Da bicuda. Evolve. Já trouxe ele lá 2 vezes, né? Que eu zerei, peguei as coisinhas, né? Daí já não tá querendo começar o jogo, né? Eita lerdeza do Josh. Acho que é porque eu tô perto da porta, será? Ele tem aquela vibe, sabe? Aquela vibe meio futurista, não futurista tão distante, mas com a pegada de como era tipo, algo futurista nos anos 2000, por assim dizer. Tudo clean, tudo meio colorido. Percy Kit. E Steampunk é legal também. Steampunk. Steampunk que eu acho legal. Tipo também o Final Fantasy VI. Final Fantasy VI é meio steampunk. É legal, é legal, é legal. Steampunk é legal. Matou nos gols assim. Mas é legal, eu gosto, né?
do meu Horizonte. É um dos jogos que eu que me dá vontade de rejogar, né, então. Slack já, então não adiantou nada, então. Será que tem nada aqui, né? Esse jogo ele é muito confuso também. Você se perde muito nas coisas. Não, eu vou pegar o amuleto. Destrancado aqui. Não. Everything is normal here. Joguei. Esse- Pô, é tipo uns negócios muito específicos que você tem que saber. Joguei uma live passada, agora tô aqui e não saí desse primeiro capítulo aí. Eu tava falando que eu peguei o controle, mas até agora não usei o analógico. Não aprender muito a usar analógico desse jeito. Oh, the line's dead. O controle. Tá sabendo, não? Peguei um controle. Peguei. Ué, mas a gente tava falando, pô. Tava falando lá do. Qual que foi? Não tava falando. Teu irmão que indicou lá o Logitech lá. Você até comentou, pô. Tem que comprar. Isso é bom. Só não dá se derrubar 1 milhão de vezes e usar álcool, álcool de limpeza. Só não pode sair. Rapaz. O Gui que falou desse controle aqui pra mim, né? Achei interessante.
Eu não joguei nada com analógico, hein? Sei usar analógico ainda não. Ainda não sei usar analógico. Eu tenho que jogar uma coisa de PS2 aí que use analógico. Até agora é só o de pad só. Pads. Sei lá, jogo esquisito. O que eu tenho que fazer aqui? Jogar um de carro, jogar um driver. Esperar sair conquista pro driver. Driver Parallel Lines. Driver. Ashley! Jogo estranho, caramba. Tem que precisar achar pra destrancar ali, mas sei lá onde tá essa chave. Tem nada visível aqui. Se tiver, tipo, sei lá, interagir com um móvel específico. Já acho. Só tô jogando esse jogo aqui porque eu queria pratear todos os Clock Tower, né? Senão deixa. Eu baixo. Deixa eu ver. I wonder where Michael went. É com Jax. Acho que isso aqui é ser pra dar uma paulada em alguém, né? Ou se estiver fugindo. Já acho. Is it Ashley's? E se eu destrancar a porta? Deixa eu ver. Deixa eu testar aí lá, né, de novo. E Vorge.
Deixa eu ver. Oh, I wonder where Uncle Philip went. Aqui não entrou, né? Tá trancada. Só você pular a janela. My face, it's É. changed. I wonder if Bates has become the dominant one. O Bates. A letter? From Mr. Alan Hale. It's from my father. It's postmarked 16 years ago. The statue I sent belongs to the Maxwell family. Ultimately, it was only a statue, and probably has nothing to do with the Maxwell's magic powers. There is probably nothing to the curse either. For now, anyway, I'm giving you the statue. Statue? Not the statue in Stephanie's room. Estátua. Everything is normal here. Posso colocar ali, então. É aqui, né? Oh, I wonder where Uncle Philip went. É, esse aí capturou aí, ó. My face, it's changed. I wonder if Bates has become the dominant one. Hum. Ah.
mas não era aquilo lá, não, então. Aqui a propaganda, ó. Ó, a propaganda, ó. Engraçado, tem a propaganda aqui, ó. This isn't a game. This isn't a game. A propaganda. Engraçado, tem a propaganda do 2 ali, mas eles lançaram esse aqui como 2 do nada ali, que tá certo na parede. Nem mudaram aqui, né? Deixaram na cara ali. Fizeram tudo errado. Ah, tava aqui, né, o negócio. It's gone. The statue. Por isso que eu não vi, Where né? did it go? Não reparei, né? Mas... There you go. Saiu andando. Criou perna e saiu andando. I'm going to kill you. E acha? De novo.
Stephanie, I'm sorry. Vamos lá, né? Acho. Pra cá, infeliz. Ah, agora é engraçado aqui. Não, vai. Ah, outra coisa ruim que eu achei é isso aí, ó. Isso aí que eu achei nada a ver, velho. Isso evita um ataque, né, e tal, daí automaticamente ela sai pra alguma porta, né? Se você não controla, ela fica voltando pra mesma porcaria da porta e não faz nada. Jogar o jogo. Joga aí pra você ver. Uncle Philip? Oh, it's all because of that Maxwell curse. Maxwell curse? It doesn't matter now. You must go hide in the den. É o Upas. Uhum. Aliás, deixa eu abrir. A ver, tá lá. Fica. Segurar aqui, né? Esse jogo aqui, tipo, o tempo passa e você não cura, né? Você tem que pegar as curas em lugares específicos do mapa. Mas é infinito, parece. Leãozinho. Ah, um leão. Não, mas é esquisito isso. Tipo, você passa um confronto ali, né? Você evita, fica entrando na última porta que você saiu. Automaticamente. Tipo, você não pode sair pro outro lado. Daí meio que. Meio que você fica indo e voltando pra mesma sala toda hora, né? Cercado lá. E acaba os. Stamina.
Everything is normal here. Três, escuta aí. O que aconteceu aí? É o Crones. Clonou ele faz pouco aí. Tá mais clonado que não sei o que. Ah, pai. Mas tem dois interruptores. Qual é a lógica desse negócio aqui, velho? Peraí. Tá, pega. Fazer foi coleção, gente. E um. Clonou da Pokébola e o do Spawn. Só que acho que o do Spawn ele não vem dois, né? Ele só vem. Tipo, ele aumenta um, né? Senão ia ser roubado, ia ser quatro. Mas ele não clona os clonados, parece que ele clona. Ele aumenta um, né? Parece. Daí ficou três. Pensa. Mesinha aqui, ó. Spawn. Engraçado que foi spawnar o cedo justamente quando eu não olhei. Parece a pai. These books, they all look so difficult. Comic books. Deixa eu pôr a olha aqui. Não dá nada. Everything is normal. Well, there's nothing here I can use. This is the statue. Everything started after Stephanie found it in the closet. That statue? The curse is true. That's why you're possessed. Or I've been cursed too? you know, don't you? Anyone involved with the Maxwell family. Oh! Graças. Ele tem a pistola. Ah, deixa eu testar aqui. Download. Acho que eu vou voltar. Espero que não longe.
Já. Um monte. Eu queria testar uma coisa, sabe? Testar aí de bait, com baits, né? Desgrama essa. These books, they all look so difficult. Comic books. Amante.
This is the statue. Everything started after Stephanie found it in the closet. That statue? The curse is true. That's why you're possessed. Or I've been cursed too? you know, don't you? Anyone involved with the Maxwell family. Oh! Detonado. Well, there's nothing here I can use. No Pokémon, menos que isso. Aqui embaixo. Um curso de natação. Mais de um curso, né? Dragons. Eu estava sem capturando. Galerinha capturante.
This fireplace can still be used. Ai, ai. Ixi, trovejando. That's odd. This wash basin is made of metal. Rapaz, tentando pensar aqui. Deixa eu ver aquele lugar de novo lá fora. Vai, para aí que trouxa aí, não faz nada. Cara, não tem nada a ver isso.
Pium, param, pium. Nem. Se eu vi alguma coisa, mas não vi nada aqui. Sei lá, tá essa estátua também. Hum. Pam, param, pam. Acho que é primeiramente. It's the sun going down. Tá. Não,
Essa aqui não vai estar, hein? Isso.
Pá, pá, pá. Peraí, vou ali ela tá pedindo. Dá um minuto só. É isso. Tararara. Tararara. Shake it up tonight. Shake it up all night. Shake it up. Esgrava, deixa.
Ah, vá. Inborn. I lost my heart. I never saw. Ah, legal essa frase. Never fall red, I lost my heart. I never saw. Let's say. My hands to the city. It jumps. Ô, louco. A Strive China tá mimado, hein? Tá mimado, hein? Menino mimado.
Shine. Isso é muito bom. Burn it! The statue! Burn it! Uncle Philip! The statue! Hurry! Burn it! Duplicou de novo. Tô falando? O cara tá muito cagado. Finesse in history. Burn the statue? Far away. Wow. Mhm. Burn it! The statue! Burn it! Querer eu quero, não é com. Is beauty. Pera aí. Deixa eu pensar um negócio. Comic books. Comic books. Right. Comic books. Comic books. There's something there. Shine era meio. Capturou o Shine. Eu vou carregar um Shine por ele e por ti também. Tá animado, hein? Os livros cômicos. Ele é magueirado. O Shine, como que era Shine. Se eu queria um Shine, está capturando todos os Shines. Acho que não dá pra sair mais que isso, não. Aí, ó, tá vendo, ó? Nem o sentido, ó. Não dá mais pra você... Ah, aqui, ó. Ah, vai tomar banho, né? I must burn the statue. I'm going to kill you. Just give up. Oh, Hey, you little shit. What good is it gonna do to burn that? oh. That's the way I do it.
Ah, vai salvar o caramba, meu. Jogo maldito. Tá apertando ali. Não fala, não. Já não deu trem. You're crazy. Ah, jogo vagabundo. Morreu. Eu que apertei o botão de. Ah, vai ser esquisito isso aonde, ó. Assim que joga. Jogo maluco. Eu que apertei o botão pra bosta nenhuma. Jogo bucha. Sincero, essas coisas, você já. This is the statue. Everything started after Stephanie found it in the closet. That statue? The curse is true. That's why you're possessed. Or I've been cursed too? Oh, you know, don't you? Anyone involved with the Maxwell family. Oh! Burn it! The statue! Burn it! Uncle Philip! The statue! Hurry! Burn it! Burn the statue? This fireplace can still be used. This fireplace can still be used.
This fireplace can still be used. Ah, que é isso aqui? Já achei isso. Granada. É a esquerda. Eu sei, Flor. Ofenda. Sei lá. Sorry, myself. Fazer de novo. Porque eu tenho que ficar vendo essa Alyssa cena just called. logo. She'll be arriving tonight. Do you really think it's okay having her stay with bom. us? The children don't know anything about it. Everything will be okay. Anyway, Ashley will be home soon. Don't look so worried.
That might be Ashley. I'll go and see. Alan Hale. That Maxwell curse is... Hello, Uncle Philip? Aunt Catherine? It's Alyssa. What was that? Que susto. Assusta-se. What's that? Just go. I wonder what this key goes to. What happened here? What is that? Serodors. Boa noite, Namagaras. Bom descanso. Valeu pela presença. Tamo junto.
Até a próxima. Para. No! Oh no! Ashley! My amulet? No! Stop! Don't be afraid, Alyssa. Balcony. Esse trem vai ficar aqui agora toda hora. No. Hey, look at this.
Ah, acertou. Perdão, Bundle. Precisa esse trem. Tacar um timer, né? Hum. Uhum. Uhum. Hum. Hum. Uhum. So, I don't know where to use anymore. Yeah, this is what it's for. Aí, cotinho. Ih, demorou. Ó, atrasas. Ah, é. Menos um. Menos um pra me preocupar dos que não evoluem, né? Ainda falta Great Tusk, Glitter Wings, and Shock, Thorns.
Será que é quando eu pressionei pra esse negócio apareceu aqui? Negócio esquisito aqui. Aqui é um negócio que ele surge por código, sei lá. Eu tentei dar um soft reset, né? Até isso. Só não vou não usar isso aí. Deixa aí. As trade, as trade. It's Alyssa's amulet. Another, he's gonna find you. He's gonna get you. Another. Yeah, how creepy. How creepy. How creepy. I get her. Meet her one day, maybe next week. I got a trick. One way or another. Gotta find out if I do. She's the secrets of the matter. She's a shine dash. Can you take it to me? One way or another. A statue? What What is this? It's possessed. Ouch! It has some kind of power. Well, I can see it. I'll find out where you from. I can see it. I'll find out where you from. I get you.
Under Trades. Eu já mando esse que acabei de. Nossa. Já fiz a missão aqui, né? É. Trade de Pokémon com defesa alta. É o Trades. Tem esse aqui também? Sei lá. Vamos. Spawn uma. Push it to the limit. All can all the days of hand. You need to take a finish. Não, aqui. Aqui é the limit. All to know this land of love. Things that you never gotta go, can't be had. Eu guardei meu negócio, né? Parei. So wish it. To the limits. Stephanie? I wonder where Michael went. Ah, então precisa estar transformado, então. All of them to say darling. That you see a dance to stay the to the limits. I wonder where Desse Michael went. maluca. Né? Michael Jackson. One way or another, I'm gonna get you, get you, get you, get you, get you, get you. One way or another, get you, get you, get you. Né? Isso aqui é meio viajando. Do nada entrou esse negócio no meu. Borda. Ah. Essa desgrama aí. Como que eu vou chegar lá, mano? Que roubo. Não, esse aí que é um problema do jogo, mano. Olha como você faz as coisas.
Tem sentido. Ixi, tem que precisar carregar esse celular já. Ah, o trem. One way or another. Tá, pega. Toda hora que eu olho, vê um seguidor novo no Insta do nada, só por causa dos shorts do Rios lá né, que eu postei, né? Não coloquei tal. Ah, vai. Galera curtiu, hein? Nossa senhora. Uma coisa que eu devia fazer é postar que eu tô online lá na preguiça. Eu tenho preguiça de fazer isso. Mas enfim. Aí, ó, sumiu já. Benelux. Porque eu tirar um sorvetão. Um sorvetão. Essa bala não existe. É Ultra Clone, mano. Ultra Clone. Ultra Clone, mano. As palavras tudo. Para de ver. Tá errando as ordens. É Ultra Clone Ball. Porque tem a Clone Ball, daí sai a Ultra Clone Ball. Aí. Sorvetão. Esse aí quer capturar um sorvetão agora? Um sorvetão aí. Sorvetão duplo. Uncle Philip! Aí, não capturou. Alyssa, you're okay. Uncle Philip, what happened? No time to explain now. You've got to hide. You got to hide. No time to explain now. You've got to hide. Por que eu tenho que me esconder? Eu escondo se eu quiser. Todo mundo capturou um sorvetão. Loucuras. I'm going to kill you. No time to explain now. You've got to hide.
Vedrunk. Stop. Stephanie, stop, please. Eu acho que tá no coisa aqui, né? Eu larguei não sei onde. Coisa, né? No coisa. Não tá aqui. Então eu vou lá. Tá rendendo. Rendendo? Oh! Ugh. Aunt Catherine, run! Hurry, run! No, don't come out. Hurry up, old lady. Get the hell out of here. The little twerp. I'll kill her next time. That little monster. That wasn't easy. Agora é procurar o. Mas tá lá em cima.
I am the warrior. Trembla. Bang, bang. I am the warrior. Is it the warrior? Oh, hints. Tem mais hints aqui, mas eu não sei onde são os hints. Apresentei-as. Os hints aqui. The warrior. Splatterhouse. Visão, ataque. Esse é bem o tipo de jogo que era. Sempre deveria ter, né? Conquista pra visão, então. The warrior. Yes, I am the warrior. Lascar com anúncio. Para dificuldade pra achar as coisas aqui, meu Deus do céu. Aqui. Aqui é o L?
Qual que era que eu peguei? Dormiu? Que dormiu? O quê? Mané dormiu. Edson. Tô vendo aqui, essa grava tem 1 bilhão de final aqui, 1 bilhão de coisas pra pegar e. Qualquer porcaria já dá outra coisa diferente. Tá bom, valeu. Amém. This is the wire. Bang, bang. Tá, quanto texto aqui, velho? Procurando um negócio não tá difícil. The warrior. Warrior. Berserker. Que dormindo o quê? Vai, joga essa bomba aqui fazendo um sinal sem ler um texto aqui só. Vai. Tá doendo meus olhos essa página toda em branco aqui. Antigamente os guias era tudo, sei lá, branca, né? Vocês são complicados, né? Que valeu. Não, não é esse aqui não. Ah, que esgrama, tem que ler um texto. Ah, desse trem, meu. Era uma coisa específica, só 1 milhão de coisas que nada que me interessa. Não, isso aqui tanto faz. Isso aqui dane-se também. Cadê? Saber das hints, ó. Porque tem uma pra pegar aqui. Que eu não peguei porque eu fiz um jeito diferente naquela hora. Tinha 3. Living room. Living room. Tá, de uma boa, né? Aproveitar que sai ganhando. Rapaz, fica uma preda. Olha só. Extra, boa noite, bom descanso. Você vai lá pra presinhas. Tamo junto. Pam, param, pam. Sei que é porque chegou aí, rapaz. Olha lá, estava fugindo do maligno, né? Que é isso aí, sabe? Darwin também, mano. É do Darwin.
Ah, tá. Aqui mesmo. É aqui mesmo que eu deixei, eu tava em dúvida se era aqui. É aqui mesmo. Já consegue o 1000, boa. Eu peguei o 1000 já. PCG, né? Nada, pô, é só você tryhard a noite inteira aí que você consegue. Daí, eu trabalho, tryhard no Trampas também. Daí tryhard no. Atom 7. Boa, boa. 58 já daí. Atom 17. Ou espião. I am the warrior. Quase, tá quase. Se todos os spawn for direto, que nunca é, né? Mas você pega em menos de 2 horas. Você pega em 1h45 minutos. Todos os spawn for direto. Mas nunca é, né? Então tem a margem. Soul Shine era só uma pessoa só que pegava. A primeira pessoa que descobrisse o que era a missão ganhava. É, Curry. 1 milhão de player. Pois é. Por isso que é um PCG e Shine, né? Mas o problema é que a missão tá aí de troll ainda, né? Tem que já pegar e ainda continua aí pra trollar a galera aí que dá pra pegar ainda. I'm going to kill you. Ah, I'm going to kill you. não, pode ser medo. Ah, meu Deus. As coisas nada. Sair, não quero sair por aí. Eu quero. Jogo esquisito, cara. Isso é automático, mano. Mudar de voz. Né? Telefone. What has happened to Stephanie? And Ashley? What happened here? Tell me, Aunt Catherine. The curse. The curse is what's causing this to happen. The curse? We're doomed. The Maxwell curse is gonna kill us all. E a Living Room aqui? Deixa eu olhar esse mapa aqui doido dos caras.
Living room. Eu sei que é sala externa, mas. Droga aí. Ué, mas tá aqui em cima os rins. Tá aqui em cima e os alvos tá lá embaixo. Fala do mapa, eu tenho que olhar lá no final da página. Onde é o mapa, né? Aí, cadê o mapa do cara aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Living Room 15. Tá aqui. Ah, lá em cima. Meu Deus, vou voltar lá longe. Vamos lá. É perfeito. Alexandre, né? Rapaz. Milhão mesmo. Pior que esse aqui tem esse. Esse jogo aqui tem os gráficos pior que o jogo que veio antes, o 2. Não, vai tomar nos vai. Acho que os outros têm tempo pra ficar perdendo essas porcaria, ficando no meio do caminho. Como que eu vou passar, meu? Jogo maluco. Esquisito. Presenteias. Os prêmios outra mão. Receba. Que situação. Jogo estranho do caramba. Como que você vai passar ali? Não tem como passar ali. Se o maluco estiver no meio, eu preciso ir naquela sala específica. E não tem outro caminho. É tipo uns negócios mal pensados, velho. Não faz sentido. Aqui, ó. Tá aqui agora o vagabundo. Ainda bem, né? Porque estando aqui eu consegui ir lá. Eu chego lá e tá lá de novo. Como é que é? É mais rápido que eu, velho. Essa lenda. Aí, ó. Não tá aqui mais não. Ainda bem. Eu preciso ir aqui, ó. Tipo, se você chegar perto, daí ver o que tá em evento, né? Ela vai esquivar do ataque, ela vai voltar andando sozinha de onde ela veio e é isso, né? Daí você volta ali, o bicho tá ali ainda. De novo. Everything is normal. Normal o quê? Tem essa mesinha aqui, não tem nada aqui. Ah, aqui é o. Vai aparece depois, sei lá. Deve estar em algum lugar depois disso. Deixa ela destrancar a porta. I am the warrior. Yes, I am the warrior.
Ah, por isso, então, onde acha? Demorou, demorou. Oh. Não quero sair por aí. Ah, que lascar, meu. Eu quero ir pelo outro lado. Uma raiva. Isso. Não, isso é a coisa que mais estressa. Não sai. Guarda pra lá. Não sai automaticamente. Pokémon. Bicho. As tranca aqui. Oh, I wonder where Uncle Philip went. My face, it's changed. I wonder if Bates has become the dominant one. A letter? From Got a letter. Mr. Alan Hale. It's from my father. It's postmarked 16 years ago. The statue I sent belongs to the Maxwell family. Ultimately, it was only a statue, and probably has nothing to do with the Maxwell's magic powers. There is probably nothing to the curse either. For now, anyway, I'm giving you the statue. Statue? Not the statue in Stephanie's room. Já acho de estar. Everything is normal here. Isso, então. I guess. This kerosene heater still works.
Kerosene heater. I'm going to kill you. Tá faltando então. Sacou? Rapaz. Sei lá. Tô pensando aqui. Onde que eu vou? If you survive.
Eu olhar. Deu. É isso. Não é que não. We're doomed. The Maxwell curse is gonna kill us all. Tum, turum, tum. É uma alternativa. Pode ser que eu olhei o PC lá em cima, né? Daí. Por causa disso não aconteceu nada. Assumir tudo que eu tenho que fazer, tudo. A conquista de zerar a skin em 2 horas e pouco, eu acho. Ganuchas. Bomba. O que era? Aqui, né? Bem aqui. Pam, param, pam. Pega aqui. Aqui, ó. I wonder where Michael went. Vai se mudar alguma coisa, né? Essa pra mim. Bush. Ai, que lascando, não tem nada aqui.
Eu não lembro mais, não faço ideia. Tem uma coisa que eu fiz aqui que eu não sei. This fireplace can still be used. Para, pam, pam. Spawnou. Rabska. Oh yeah, oh yeah. Tá, o que que eu tô fazendo de diferente? Que eu não tô lembrando. Tá lembrando, eu esqueci de novo o que que eu ia fazer. Tem uma coisa meio específica que eu... Deixa eu lembrar aqui agora. Vamos ver aqui de novo. Um item? Não, é que eu preciso do. Que aparece o cara ali, mas ele não aparece.
Os brilhos. Haja texto, né? Igual vai na Gauntlet, né? Rapaz. É o Manoplas, não tem jeito. Que situação. Charlize tem que acabar. Everstone Bush. De acha de Charlize.
Tá? Eu tô com amulete, né? Tô. Everything is normal here. Não diga. We're doomed. The Maxwell curse is gonna kill us all. Doom. Uhum. Repete alguma coisa aqui. Midrill. Coiseira, muita coiseira. Era pra estar aqui essa droga, né? Cadê seu nome? Tá. Ô, louco. Olha o Manossaime pelos 30 beijos. Valeuzão, valeuzão. Olha o Manossaime.
Yo! Valeu! Bravo demais. Uhum. Dou droga nenhuma aqui, né? I think it's normal. Let's ficar com normal, tá? Ah, isso aí tá normal. E acho que. Você vai pra lá e pra cá, não acha nada, velho. Fiz duas vezes esse negócio aqui. E não acha porcaria nenhuma. It's gone. The statue, where did it go? Tá. Deve ver que não tá aqui agora, eu consigo ir, né? Era isso. Não, velho. Uncle Philip? Oh, it's all because of that Maxwell curse. Maxwell curse? It doesn't matter now. You must go hide in the den. Grana, velho. Você nem ia pegar o celular. Você vai pra ler ali, as mensagens.
Uh. Ei, Tony. Eu assusto assim. Beleza. Não, dá pra ir agora. Deixa eu ver aqui. Eu fico com o Discord aberto. Everything is normal here. Incrível. Os Minecraft. Não tem jeito. Tem mesmo não. Ah, mas no geral é mesmo. Tem de memes, né? Não é meme, então... Ah, aqui também tem first. Ixi. Tem. Tá até aqui. Rapaz. Tá caçando briga lá. Cadê o... Aqui. Everything is normal here. This is the statue. Everything started after Stephanie found it in the closet. That statue? The curse is true. That's why you're possessed. Or... I've been cursed too? You know, don't you? Anyone involved with the Maxwell family. Oh!
Eu constróis. Tarantam. Da hora. Deu maluco aqui. Agitar. I am the one. Vou olhar lá em cima de novo. Agora eu vou ficar olhando aquele lugar pra ver se tem alguma coisa. Ah, vou olhar se o jogo colaborar. Porque porcaria do cara. Nossa, cara. O que o outro passa ali? Que infeliz, né? Isso, não. Tomar banho. Sei se é hoje, relaxa. Suave. Pam, pam, pam.
Cara largado aqui. Burn it! The statue! Burn it! Uncle Philip! The statue! Hurry! Burn it! Burn the statue? Ih, mas. Esse daqui ele é. Se eu pegar um final, eu posso carregar o save e pegar outro. Ele salva o final. Eu peguei, mas eu posso tentar outro, eu acho. Talvez, não sei. Esse negócio tá me incomodando, esse trem aqui. Pareceu depois que eu tentei dar o soft reset, né? Pra ver se tinha, mas não tem. Vamos ver se vai alguma coisa aqui. This fireplace can still be used. This fireplace can still be used. Hum. We're doomed. The Maxwell curse is gonna kill us all. Suposição. Beleza. Legal. Tem tanta coiseira nova aí que eu nem sei mais direito, né? Tu joga? Rapaz, não tem tempo que eu não jogo Minecraft. Sei lá, tipo, anos, hein? Anos e anos. Eu tenho de celular, né? Mas eu não jogo, não. Mas minha irmã que joga. Beleza. Mas
Tem, sei lá, a última vez que eu joguei assim, né? Foi 2023 por aí. E foi a versão bem antigona lá, porque eu coloquei no meu celular mais antigo e fiquei construindo as coisas aleatórias lá no mundo plano. Tipo um aquário, sei lá, de sei lá quantos blocos, mas sei que deve dar mais de 200 blocos de largura e. Isso. Tipo, ah, será que bate uns 100 de altura, talvez? Sei lá, alguma coisa assim. Deus, só sei que eu fiz tudo de vidro e enchi de água. Pra quê? Pra nada. Só pra ter um aquário gigantesco lá, cheio de bicho na hora. Guardado o mundo lá. Fiz uma torre lá em hotel máximo limite de altura. Já, assim. Daí em volta eu construí um trilho assim que pegava os animais lá, né? Os carrinhos e jogava lá do alto dos. De uma rampona gigante lá, pra ficar limpando o mundo, ficar spawnando bicho toda hora lá, ficar travando o bicho. Isso aí ficar. Se voa bem longe, não, não, eu fiz normal mesmo, uma rampa assim, bem alta assim, e fez cair lá e morrer dentro de queda. É porque essa versão antiga não tinha nem os redstone, né? Tinha, né? Mas não dava pra fazer os negócios, né? Os recursos. Aham, sei, né? Ele vai girando, 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 você ativa o trilho aí. Pô. Daí ele troca o trilho e voa. Já vi, já. I must burn the statue. I'm going to kill you. Just give up. Oh, Hey, you little shit. What good is it gonna do to burn that? oh. That's the way I do it. Vamos ver se vai agora. De novo, não foi? Mas que porcaria que tem que fazer aqui, meu. Não, mas vai que essa droga não funciona, por quê?
You're crazy. Negócio esquisito do Jeff. De novo, mano. Ah, que não. Já peguei esse já. Por favor, mas como? Eu tô spamando o botão, não vai. Já acho jogo esquisito. Desgrama de jogo. Estranho. As coisas estranhas. I must burn the statue. I'm going to kill you. Just give up. Oh, Hey, you little shit. What good is it gonna do to burn that? oh. That's the way I do it. Ah, tá. Acho que eu entendi o que que é. Pera aí. Eu tenho que acender a vela, eu acho. Não. Não. Esquina. You're crazy. Ai, que lerdeza. Ó, caramba. Já acho. Não, que new game que. Não, hoje aqui, mané, hoje. Cadê? Cadê? De Pokémon. Mas Bates. Burn the candle? Não dá, não. Só se eu... I must burn the statue. Deixa eu ver se vai agora. I'm going to kill you. Just give up. Fire Bates. Mas eu acho que é. Hey, you little shit.
What good is it gonna do to burn that? Oh! That's the way I do it. Ah, não tem nada aqui pra interagir? Não faz sentido! Mas como? Não é impossível. Eu interagir com o negócio já foi, já. Esquisito, caramba. Negócio esquisito, caramba. Negócio que tem que queimar, eu peguei, eu joguei. É a estátua, depois você joga o óleo e taca fogo. Mas como que eu vou tacar fogo se não taca fogo? Vou lá buscar o... Né, a primeira coisa que eu joguei lá. Mas não queima, fica dormindo. Sei lá. Ah, não tem nem como eu buscar o negócio lá. Negócio estranho, meu. Não, deixa eu ver isso aqui. Ah, tá. Entendi. I must burn the statue. I'm going to kill you. Just give up. Oh, Hey, you little shit. What good is it gonna do to burn that? oh! Cadê? Tô vendo nada aqui. That's the way I do it. Vai. Amulet, protect me. Era isso, pode ter que pegar. O amuleto lá, longe lá do nada, Stephanie, no chão. I'm sorry.
Joga ela aí dentro. Finalmente, finalmente. Oh, Hey, you okay? Alex Corey, Monterey County Police. You don't have to talk. This place? Memorial Hospital. I got a call from Tate's wife. When I went inside, I found you and a girl laying on the floor. I carried you out here. Stephanie, how is she? She was badly injured, but she'll be okay. She's not gonna die. And the What was that? fizeram um capítulo, né? Esse jogo tem. Vai até o M de finais. Mas os finais só vão morrer de coisa besta, basicamente. Tem um infeliz pra falar das coisas aqui, né?
Pam, 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 pam. I am the warrior. Tá, onde é que tem essas coisas? Para o drawer. Well, everything seems normal. Dá pra guardar aqui. Quando acordar durante a madrugada, rapaz, aí é complicado. Que bizarro. Isso. There's nothing in here I can use. Bicho. Não, aqui. Cento e três. Edição, né? Rapaz. Problema de você não ficar sem dormir de noite, não? 104. Sei lá, tem que fazer alguma coisa durante o dia. Algo assim. Everything seems normal here. Yes. Lugar nenhum pra esconder aqui. Droga nenhuma. Vai voltar ali, vai.
Ah, vai te lascar, mano. Se eu deixasse assim aqui pro lado que eu quero, né? Mas a burrice vai voltar pra lá e acertar. Não, caramba. Tem o que fazer aqui. Não, vai. Bora, vai. Não tem nada aqui pra me defender na quarta. Vibrar ainda. E como aqui? Não era pra me defender nem. Nem pra se esconder também. É lock. A chave na mão, infeliz. Destrancar nada. Que porcaria que dá pra defender, tá bom. Só sumiu, né? É doido. São zumbis infinitos, velho. Ou vários. Né? Ah, não vi se é verdade de elevador. A chave na tua mão aqui, sei lá qual chave que é essa, mas é uma chave. Tem nada aqui. Tem nada aqui, né? Não.
Ah. Não acha nada, mano. Cartão grande sem nada aqui. Não tem nada aqui, né? Só mais um quarto inútil. Ah, vá, caramba, corrente. Tá o mapa, como que eu vou explorar o mapa inteiro aqui, meu? Na hora que você tem perseguição. Pastor, já. Eu não consigo fazer nada quando eu tô em perseguição. Ó, bem. Morrer, né? Fugir. Aqui. Garrafa de café. Tem conquista. Nossa, droga, o que é isso? Ah, ele reseta. Carregar então. Vou testar. Banheiro masculino, o que tem do lado do banheiro e vai. Deixa eu ver onde é. Tá trancado, né?
Banheiro feminino, no caso. Esse aqui tem que. Are you trying to escape? Tá. Por que eu vim parar aqui? Silcon. Aqui. Journey is scary. Tá. E então. Ué, por onde que eu fui então? Ah, sempre ando.
Ah, aqui é o andar que eu vi. Olha aqui. Um lugar que tinha um banheiro, né? Certeza. Ah, vai. Porcaria é essa? Tem que achar os caminhos, mano. Acho que é lá embaixo, mas pro outro lado, sei lá. Acertar. Achar mais um só. Só achar os banheiros, não acho. É, eu acho que eu já ouvi umas músicas parecidas com essa. Né? Eu acho que são um estilo específico. Ih, será? Ah, é aqui, ó. Ué. Esse aí. Quem vai fazer isso aqui? É infinito. Acho que sim. Isso, normal. De cura. George Maxwell?
Does this mean everyone's panicked? They're all dead. Ah, vai tomar banho. Quer ver que eu tô tudo? Não, não. They're all dead. Vai começar a me perseguir, tá bom. Eu dormi, né? What's happening here? Oh, caramba. Oh. Desgrama. Que ódio. Não é aqui não, caramba. Oh, praga ruim. Eu tenho que me perder no caminho. Ah. Pra cá. Tá, vamos lá e... Vassoura. Homem. Sumindo do nada, é tão engraçado. Ah, eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Não sei onde tem cura nesse lugar. Aqui não tem nada, não tem porta. Não, aqui é. Não, aqui é. Não olhei direito. Deixa eu ver. Ah, pistola. E aqui. Tênis normal até não é um. Já achei um kit aí, não? Nossa. E aqui. Então tá, né? My past. My cursed past. Wash it away, please.
A minha luz. É, dessa vez pegou, é? De lua, é? Eu guardar o negócio. É pra isso aqui, de... Voltar lá pra sala e pegar a chave. Pegar a chave. Chaves. Ah, já começou, já. Ô, diacho. Diacho. Tem que levar qualquer sala. E será? É aqui. Aí gastou a cadeira, né? Mais cadeiras, não. Tem pra onde ir, tudo fechado.
Entendeu? Ah. Era aqui, né? Ah. Cento e um, 101. Cento e três. Ah, que ótimo. Sei lá onde é 101. Marcinha, tudo bom? E no Martim? Ai, caramba, vai. Aqui. Quanto tempo, pois é. Tá sumida aí. Os sonhos. Vai ser lá no andar de cima. Qualquer porcaria aqui, né? Nada, não tem nada aqui. Vai te lascar, não tem nada pra se defender em canto nenhum. Ah, droga, seus total. Vai, que dá tempo. Deu tempo. Desgrama. Fiquei culpado. Rapaz. Essas coisas aí.
Se é um Clock Tower, é. É muito desconsiderado o pior deles, mas enfim. Vai ser uns. Aperta que esse jogo é todo estranho. Jogo esquisito. Aqui, ó. Olha a chave no chão. Chave! Deus, zumbi só desaparece. Agora falta um só. Deixa eu ver. Vê se tem uma cura aqui, ó. Porcaria que seja. Zumbi era. É uma das coisas estranhas que colocaram. Daí. Do nada tem duas personalidades. Dá pra você trocar de personalidade, né? Daí outra personalidade resolve na bala. Waits. Normal. Caramba, se tivesse cura, que seria normal essa porcaria. George Maxwell? E aqui eu não recupero vida esperando. Eu tenho que. Eu tenho que achar as curas no lugar que tem cura. Mas a cura é infinita, né? Mas precisa achar no lugar. Esse que é o problema. Pra apagar a luz, né? Pra sair da porta. Não é uma complicação. Eu quero achar o 101. Deixa eu ver se eu acho. 101 tem uma cadeira, parece. Deixa a cadeira que pega a conquista. Tem um. Já acho. Rapaz. Não, que isso, velho. Nem gosto abrindo nada. A cadeira aqui, ó. É mesmo. Tô com um aqui. Reward. Agora precisa achar outro zumbi, né? Descobri onde é, mas achar o zumbi. Um zumbi aí pra eu trazer pra cá. Acho que eu sei onde tem um. Aqui, aqui que tinha um zumbi que me perseguiu agora. Blood! Já vou. Normal aqui. O que tem aqui? Spawn minuto aqui. 20.
Yacho. Yeah. Deixa eu ver se. Você é onde que tem um lugar pra spawnar zumbi, né? Aí, parte. Lá e purge. Aí, Gui, Pokémon, Gui. Tá querendo Pokémon? Pokémon aí. Isso não, não quero mais. É. É. Vai de frente com. Vou morrer porque não consegui me curar dessa droga desse lugar. Não achar? Cura. Não interage, agora. Game over. Já. Ô, Pokémon. É isso. Zumbi do Satanás. Vem cá. Pra cá, ó. Perdi, né? Olá. Corre. Que seja um 101. Aqui, ó. Oh. Real. Zumbi ele sumindo assim. Parece que ele encolheu assim. Tá sumindo. É engraçado. Tipo, eu tava vendo lá as imagens desse jogo e ainda tá achando, eita, feio, esse jogo é feio pra caramba, é feio que o 2. Os gráficos não tão pior que o 2, saiu antes, não sei o que. Não é tão ruim assim não, é porque os prints tava a resolução do PS1, né? Resolução base lá. Cara, é pra dar um upscale nisso. Serrilhado esse negócio. Eu achei que o jogo tava daquele jeito, assim. É, de certa forma, sim, mas se eu jogar normalmente, né? Mas nunca pisquei também. Os polígonos meio bugado, mas. Meio, né? É aqui mesmo. Eu quero achar o. Pegar a chave. Chaves! Chave!
Aqui. Aqui, ó. Duas chaves. Chave! Ai, você chave, velho de enlouquecer. Mas é de enlouquecer. Tá, vamos lá. Aqui. Storage. Ah, preciso de cura de desgrama, cara. Tem cura nessa hora. Deslock já. Sei o que tá. No response. Não é essa. É doido, não sai fora. Tá maluco, vai nada. Não é aqui, não. Ah, não tem cego, não, mano. Onde que é o chat? Aí não tem nada dessas drogas de lugar. Nunca tem. Vai de cara com zumbi aí, tá carente, Guilherme. Mas já acho, meu. Esse lugar enorme desse não tem nada pra você usar. Moxa. Gastou meu negócio. Não tem nada, né? Perca de tempo. É. Ah, vá.
Ai, ai. Esse andar aqui é uma droga, né? Tem nada aqui. Passei pro outro andar e lá no banheiro lá que é um trem também. Eu acho. E ela acabou já. Ah. Nem consegui entender, achei que ela ia se esconder aí, mas não. Considerando usar o bait já. Kill reward. Vamos ver. É doido, tá parado aí. Aqui, ó. Achei cura. This is the end. Everyone's gonna die. To wander about forever? Excuse me. This is the end. Everyone's gonna die. To wander about forever? É isso. Tô com a chave aqui, mas. Tá ligado, lento. Ah, vamos. Picape. Tá sendo escuro.
toxin. I wonder what this one's about. Irmão. Look at all of these files. Capturas. Does this mean everyone's panicked? Chamadão gritando. Beleza. Mas, é um Eve. Será que esse cara vai ignorar? Achar a letra branca. It's all over. He's the one who did it. Excuse me, but Huh? You? Those creatures can eat you instead of me. And while they're chewing on you, I can escape. Yes, that's it. What a great idea. you've gone crazy. Hurry up and get eaten. Doido, hein? É doido. Guardar isso aqui. Mostrar o Bates pra ele. O que ele acha? Se ele vai gostar.
It's all over. He's the one who did it. Excuse me, but Huh? You? Those creatures can eat you instead of me. And while they're chewing on you, I can escape. Yes, that's it. What a great idea. you've gone crazy. Hurry up and get eaten. Ai, que porcaria é essa? Nem com. Nem transformam em base, né? I still think Tate's the guy who did it. Uncle Philip? Uh-huh. There was yellow blood at his house, remember? There's a creature here, too, with yellow blood. Tate's missing. Missing? No. I think we should go over to the lab. Tate's the boss there, isn't he? Yes. All right, then. Let's get out of here. I'll go over now. You come later.
Caramba. E dormir o quê? Ah, não é dormir. Dormir tinha fechado a live. Não, ronca, só se for você tá roncando. Como que alguém lê dormindo? Muita coisa aqui pra fazer esse trem. Ah, mas que eu não vi? Ah, vi aqui, não carregou a página. Oi, Violon. Elegante. Você não tem, não. Jogo de caminhão, né? Rapaz, só se for o som da fã do PC aqui, porque é esse aqui que faz barulho aqui. Eu não abri a boca um segundo. Pam, param, pam. Esse negócio tá estranho aqui. Platina do Pepsi Man, é. Rapaz. Nunca joguei Pepsi Man. Warrior.
Peguei a chave da gaveta, mas eu não achei a gaveta, né? Então. Baby, I am the one. 'Cause I am the one, yeah. Survivor, the warrior, the warrior. Seguir aqui? Óbvio que não. Response. Everything seems normal here. Everything seems normal here. Agora, né? Essa pode ser mexer que spawna zumbi. Aqui, Who the hell? Oh, sorry. Didn't mean to yell so loud. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just a newspaper reporter. A newspaper reporter? Yep, I'm Doug Bowman. Pleasure's mine. I'm going to poke around a bit more. Poke around? Don't you know? There's a big story here. A whole lot bigger than I thought. See ya. Here it is again, George Maxwell. Who is George Maxwell?
Here it is again, George Maxwell. Who is George Maxwell? Nossa, isso era assim. Pam, pam, pam. Vai de novo. Vai, lerda. Bates. Reward. É que ela vai me atacar agora. Vamos lá. Atende Bates. Do Sonics. Sonic. Pegando essa olhando de perto. Não é bem aqui que eu queria, mas enfim. Não é pra se pagar a luz também. Uhum.
It's all over. He's the one who did it. Hey, Huh? You? Those creatures can eat you instead of me. And while they're chewing on you, I can escape. Yes, that's it. What a great idea. he's crazy. Hurry up and get eaten. Pretty good for a coward. They'll eat you up. Ah, ele volta ali. Screwdriver. All the rest is just junk. Peraí, já volto.
E é o retorno, não tem jeito. Mentinho que eu sei. Só agora. É isso, jogar agora. Depois eu. Isso não pode. Depois eu me viro com isso. Enfim. Curas. Ei, Matt, tudo bem? Uai. To survive. The warrior. The warrior. Só soltar o celular que spawna. Não tem Fireball, é? Ganhei uma. Ok, então. É o Chaves, mas eu não tenho onde usar. Tem um Screwdriver. Screwdriver. Survive. The warrior. Internet isso aí, eu duvido. Jogo estranho do caramba desse. Dá pra você ficar perdido, aí que é tudo aqui. Carteira. Anda pra ficar aprontando. Ask me why. This heartache, baby. I am the warrior. And I try to leave if I survive. Warrior. Yeah. Physically. Vai ler o file, né? This fails a while. Bang, bang. I am the warrior. Ah. The warrior.
Será que a gente usa na gaveta esse aqui? Porque a gaveta não destrancou. Bang, bang. The warrior. If you survive, the warrior. Pum, padum, pum. Pum, pum. Pera aí. Botar uma coisa aqui.
É só isso. Não tá, né? It's locked. Everything seems normal here. Deixa eu ver outra coisa rapidão. Gente, tá um negócio aqui que eu não olhei o dia inteiro. Né? Caminho. Tenta. Ai, acho que eu acaba as coisas. Peraí. Eu
Altaria. Não dói não, é? Rapaz, acho que agora eu só durmo passando 8 da manhã pra lá. 8, 9, 10. Just looking at a jar of action. Vai ser história, eu fiz 100%. Fiz 100%, mas sem story. Só não deu pra platinar, né? As conquistas de Satanás aqui. 14 horas? Não, isso é nada. Fosse normalmente eu estaria fazendo 18 já. 9. Ah, não. Love action. Love straight. Distraction. Eu preciso achar It's probably dead. achar um zumbi. Mas a cama, rapaz. Acho que eu fiquei acho que umas 26, gente. 7 horas acordado por aí. De leve 24. I love you. Love Here it is action. again, George Maxwell. Who is George Maxwell? É o Jorge. Tá ligado esse trem? Tá, né? Não parece, mas tá. Vai. Ouro. Vai ver os prints desse jogo lá na Wiki lá, pô, tudo feião, os gráficos. Tipo, resolução nativa, né, mano? Achando que esse jogo era muito pior do que é, não é não. 16 horas. Umas 8. Tudo regular. E eu durmo um dia eu fico acordado, né? Só faço live um dia sim, um dia não. Teoria, né? Na prática, outras 500. Entrou, joga Twice. Depende. Eu jogo mais retrô, mas jogo jogo de PC também, né? Mas não diria que é atual não. O jogo mais novo que eu joguei foi o Nier Automata, e é de 2017. É o que o PC tanca também, mas não tem tanto hype para lançamento, não. Look at all of these files. Nier, que o Nier é bom demais. É o Nier. Consegui rodar ele, né? Às vezes eu dar umas travadinhas, mas dá pra jogar bem. Quer jogar? Sei lá. Eu gosto de Silent Hill, mas Silent Hill aí. Não tô com hype pra ele, não. Ver se dá pra sair aí. Ele tanto F não deu tanto hype, não.
Lust is the distraction. Deixa eu ver onde fica os hints daqui. Essa dropou. É meio estranha. Nada. Fazer um Souls like, sei lá onde acha isso. Mas o que não me faz hypar nesses novos é que eles estão com. Inventaram moda agora, então. Estão fazendo Silent Hill que não se passa em Silent Hill, pô. Todos os Silent Hill geralmente assim é tipo. Normalmente tinha uma ligação, alguma coisa com a cidade de Silent Hill. Pô, agora do nada um jogo no Japão, do nada um jogo lá na, sei lá, essa Escócia, sei lá que país que era. Do nada, assim. Aí não dá, né, pô? Eu controlando isso. Seguinte, então aqui, né? Isso. Cenário 1, 2, tá. Room. Aí Steady Roll 102. Aí isso eu peguei. Bookshelf of 3. Isso não me importa. Então, mas é questão de que eu acompanhei, né, todos os jogos. Né? Zerei várias vezes, tudo, vi lore, tudo. Mas eu tenho 23. 23. Então, paramos. Né, todo mundo diz. Sou novo que gosta de coisa velha. Jogo antigo, música antiga. Estilo antigo. Tudo antigo. Aí apareceu um. Apareceu um trem aqui. Faz parte. Eu guardei, né? Opa! É um menino retro, não tem. Vai lá no fim do mundo. Evorg.
Com Bates agora, então posso. Eu tô no primeiro andar, vou pro segundo. Por hora. Você vê. Quer ver agora? Deixa eu ver. Esse aqui. Ah, dá pra ir de boa aqui. Não desistiu, velho. Nossa, então não acho precisava do bait de novo. Ficou quietinho aí. Ficou quieto no canto aí. Levou um chutão. Só posso ir até às 6, só que eu vou levar minha irmã na escola ainda. Parum, pum. Aqui acho que é o The Ring. O Rave. É o Rave Kitas. Ah, aqui. Ih, não, aqui não. Não, eu lembrei. Boa sorte. Só os like tem dessas. Você apanha até passar. As coisas. Eu não joguei só. Oh, desgrama. Não é porque. Oh, morta. Tá bom. Tá bom. Se eu entrasse aí de novo, você ia estressar, né? Olha só. Companhias. Guys Lucky. Desgrama, então. Esse aqui é. Backdoor King. Qual que é o abstrem, então? Esse aqui eu acho que vai ser pra abrir pro negócio aqui pra sair. Tem que sair aqui. Agora eu queria ver o. Dar um save. Tem uns. Final desse vídeo aqui agora, né? Olha os salvas. Não, isso é impossível. Tanto que eu carreguei save, né? E outra. As lives atrás? Não, daí da live passada, né? Mas eu fiz umas runs, né? Comecei de novo. Ah, mas esse trem aqui não tava. Não, tem que ser a Alissa. Essa árvore, pé. As árvores.
Onde que eu deixei o negócio agora? Acho que em qualquer lugar aleatório aqui, né? Procura. 50 runs. Né? Ah, foi 3, acho. Mas eu não terminei, não. Fiz só o começo. Morri. Fiz o final ruim lá já. Comecei outro já. Foi de novo. Nada aqui não. Não, paga a luz, velho. Já serve pra alguma coisa mesmo. Esse jogo aqui é meio estranho. Cento e um. Liga a luz, meu. Foi aqui, né, que eu larguei. Ah, deu respawn da cadeira ali. Reborn. Meu, tem munição já de Reborn. Árvore falsa. Falsa árvore de preda. Árvore petrificada. Que será? Não tá nada. Esses negócios tá tudo igual, velho. Eu fui guardar logo um trem desse aqui. Trem desse. I love your love action. Lost in distraction. Just looking up. Love action. Olha assim, alguém de acha de árvore. Se achar que eu tenho que olhar um por um desses negócios. Ah, mas tem poucos, né? Só tem acho que 4. Eu vou sentar aqui. Acho não é aquele não, hein? Everything is normal here. É aqui, né? É aqui. Aí, é. Que eu larguei. Botar normal. There's no response.
It's locked. Acho que usa estranho. É que é lá mesmo, só que não. Não é aqui não, tem. Tem outra porta trancada. Essas duas. Ah, me deixa, praga. Aqui é. Ah, eu preciso ir lá perto do banheiro, lá tá longe. Não dá tempo mais. Dá tempo. Deu tempo, deu tempo. Vai jogar a garrafa de café assim. Ah, tá apagada a luz. Ah, vai ser ligeiro, sei aonde, pra cá. Apagar um. Ah, gastou meu negócio. Gastou minha estamina. Ah, vai que meu. Ele dá uma variada, né? Mas não. Deixa. Sumido. É muito engraçado esse sumindo, né? Do nada. Aqui. Ah, vai ser aonde então, sabe? Droga. Lugar nenhum pra usar esse trem. Eu peguei. Nada, não. Não, quero entrar aí não. Oh, a garoto tá clicando pra você andar. Trem não é pra você. Se tivesse botão pra eu seguir com a direção, né? Que nem os outros. Assim. Pneu 1, né? Mas não. Gosto de complicar. Universal, universal. Shine you into. Sunshine, you. I saw that too.
Aqui tem, é. Kit. That's how I say that you. Says that I say right. That's how I say to you. That you. After I said that true. I love ya. Love action. This is no distraction. That's okay. That's okay. That's okay. Love action. I love your love action, distraction, talking, just looking, China, direction. And think, very well. Action, distraction, looking. Confuso, caramba. Action, just distraction. Tchutchik. Aí, aranha elétrica aí, ó. Aranha que dá choque aí. Like a real. See you.
Yes, you like you will. Like you will. So, hey, I like you will. An assassinate. No, yeah. Other assassinate. Se escreveria a cara, essa guerra é exorceios. É defense. Or on the outside of the. É doida. Ô, louco. Aí, I can see it.
Detectors. Atia dentis. Gonna like a say ever. Atia Zafi. Stay awake at night. You got the REMs. Wait a second. I see when that's the presence the air. I see when that's much better. Yeah. Yeah. I see when that's where the presence the air. Yeah. 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 Stay awake at night, got the REMs. We're talking to your super friends. Pera aí. Outro dia quando fica tempo sem se dormir. Não, ué, eu durmo. Simples assim. Pera aqui. Na verdade, stay awake at night. Eu faço isso assim já não. Tem que dividir o computer com a minha irmã. Level 30. É upas. Stay awake at night. Got the REMs. We're talking to your super friends. Trabalho, estudo. Quase que eu tenho que dividir o computador. Senão era todo dia. Yes. Stay awake at night. Tem outro que não, né? Everything is normal here. O que faz nos outros dias? Eu durmo. Eu faço alguma coisa, fico na live dos outros aí, pelo celular. Sei lá. Às vezes eu jogo um pouquinho no celular também. Ouvindo música. Stay awake at night. Yes. Bonde aqui. Picture this. Já achamos. O que que sobrou aqui?
I just had to see that this vision of you. Is that right for you? Oh, no. I know the finest hour. Watching the shower. Watching the finest hour. Oh, yeah. And I want in this beat in my wallet. Make my biceps on my solid. Is a picture of you. Picture this, in the summer. Picture this, there's a tower, and you know this is. It's your Josh, and a job at the garage, and then out of the hour. It's on the. It's my telephone number. Oh, yeah! É aqui no primeiro andar, mas sei lá já. Eu fico perdido nesse jogo. All I want is on television. Patience. What does I really help you? Yes, you can. Turn this. That's somebody. Tem que ver um mapa aqui. I just got right. Side of the ski, so the jerk, the job, and the garage. You know what we know. It's not about down there. Picture this, a telephone number. And the computer. Yeah. Já acho. Aqui, ó. I am seizing to die. The side of the seven ago. Ué, aqui mesmo. Woman in the night. In the night. Ah, vai, pode ser. Vai ficando dormindo, né? A inteligência vai voltar pra lá, né? Fazer o quê? Maluco. Camerupt. Oh, aqui é o Camerupt. Go. Geoball. In the night. Go. There's nothing children in the night. No. Mother.
There's nothing beauty. Missing children. In the night. Where to know? In the night. Where to go with you? In the night. Where tonight? Hmm. Josh. Eu fiz se a chave errada naquela hora, né? Por isso que não foi. Faz sentido. Era pra celular. Ai. Pra hoje. Aqui tem curas, eu acho. Deixa eu ver. Não sei se é aqui. É. We are ready tonight. Hum. Hum. Agora. Não. Aqui, meu. Sabe aqui? Olha aqui. I had the mother says nowhere to the Did you go to work or go to the store? I don't wish I had a father again or I think it up again. Oh, I can't Everything talk seems normal here. again. Oh, I can't talk again. Hey, get on the telephone. Hey, get on the telephone. You try to tell us it's all wrong. And I don't know that everything goes wrong. Mas não abre. Mas que droga é essa aqui? Get on the telephone. Era pra ser ali, não era? Desgrama de porta é essa. Não, tem que ver agora. Em algum lugar. And I should stop this conversation. You was across the line of sensation. My affection. Took outside. Oh, I can't control myself. Oh, I can't control myself. Hey, you out of time. I fall. You're not playing to me. Oh, you're not playing to me. Oh, you're not playing to me. Oh, you're not playing to me. Oh. Não, quero análise nenhuma, não quero. Já, já. Oxe.
Ah, tá. Colo- Oh, hang up your words to me. Oh. Ah, Diógenes. Tá errado. Aqui tem de diferente aqui que eu... E acho, né?
stuff. There's nothing in here I can use. Well, everything seems normal. Vai seguir assim, né? Não vai. Beldo.
Deixa o trem. Nada. Desligou. Ai. Não tem o que olhar, não.
Hey, what are you doing in here? This is the end. Everyone's gonna die. To wander about forever? That creature out there. What is it? Don't want to answer, huh? If you're not gonna talk, then I'll kill you. There's a file in my office. You'll find your answer in there. Mentes poucas ideias. In my office. Stay awake at night. It's okay. It's so perfect. Cerebral toxin confidential. Interesting. This makes sense. Getting infected with cerebral toxin turns you into a zombie. The bacteria forms a new parasitic brain and makes the old brain stop functioning. That means the zombie's weak point is their parasitic brain. I've got to try.
Hey, thank you. I know. I know. Stay again. Yes. Suicide? How stupid. You want to die? I'll help you with that.
Suicide? How stupid. You want to die? I'll help you with that. Pera.
Ah, influencia. Nurse, stop! It's all over. I have no desire to live. If you commit suicide now, you'll turn into a zombie. Me too? Dead, but alive, wandering forever. No, don't, please! Look at all this junk. Is this really a hospital? Is junk. Look at all this junk. Is this really a hospital? A hospital. It's all over. He's the one who did it. Excuse me, but I don't know. Huh? You? Those creatures can eat you instead of me. And while they're chewing on you, I can escape. Yes, that's it. What a great idea. you've gone crazy. Hurry up and get eaten. Yes.
não, trem. Squirtle. Squirtle, Pokémon inicial no chat. Aqueles cara de enfeite, pelo visto, não serve pra nada, né? Hum. Capturas. E... São 4. Não vai dar pra capturar agora. Tá aquela clone, não. Tá pega. Ai, eu não sei o que eu faço agora. Tem que... algum caminho, alguma coisa aqui, mas não acho nada. É, pode. Não, foi. Ferrou. Isso é tão confuso assim, cara. Nossa, cara.
Opa! Dobra favorito samurai, os Estados Unidos vocês estão com a live, vocês estão bom? É samurai. Trem aí. Rapaz. Meu Shine, você não captura Pokémon. Como você vai pegar Shine? Só ganha Shine quem captura Pokémon. Era o Dredge. Final ruim. Fazer o final outro dia. Rapaz. Sim, tem quantos finais? Não é que eu quero ver, não. O guia tá eu gritei os spawns, mas eu não tava ouvindo. Ai. Spawnou um Squirtle. Tem 2 finais pelo que. Ah. 2 finais. Parece ser interessante mesmo. Tu já curte pescar, né? Vocês vendo a história completa. Ah, tá. Então é esse tipo de final bom, né? O que você já vê tudo, né? Que tinha que pra ver. É só uma mecânica. Um pretexto. Ah, desculpinha. Ah, sim. Samurai, boa noite, bom descanso e valeu pela rage, pela presença. Boa sorte com os trem. Valeu. Eu vou ficar menos de uma horinha. 6 e pouco tem que fechar. Jogão. Deve ser mesmo. Parece bem interessante. O Dredge. Eu tô aqui tentando entender esse trem aqui desse jogo. Trem desse jogo aqui. Bomba. Stay awake at night, count your REMs. Sou minha mulher. If it's again, we're super friends. Look at all this junk. Is this really a hospital? Não quero apagar a luz, eu quero sair. Trem. Trem. Já.
Stay awake at night, counting your ends. We're talking, be super friends. Oxi, barulho é isso? É isso aí. Que achei. Secret stratus here. It's the year. Stay awake at night, counting your ends. We're talking with friends. Extremamente confuso, caramba. Pra lá e pra cá uns 30 mil vezes, não acho. Acho. Progresso. O spawn, chat, Pokémon de evento, starting. Starting. Stay awake at night, counting your ends. We're talking for your super friends. Everything is normal here. E turning back. Having hands, counting nose.
Mas. Deixa eu ver aqui. Stay awake at night. Yards. So can super friends. Eu não faço a menor ideia onde seguir esse jogo. Jogo estranho, cara. Tudo confuso, meu. Perdido. Fácil. Tipo, é um negócio muito específico pra dar. Pra fazer outra coisa muito específica. Sei lá. Não, tô conseguindo prestar atenção.
Piu, piu. Achamos. Eu não vou conseguir prestar atenção nisso aqui. Eu vou indo então. 3 minutos para o próximo spawn. Hum. Escaneamento. Hum. Uhum. 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 Ai, ai. Journey. Tá no lento, né, velho? Deixa eu abrir, né? Essa não é chama, não. Essa não é chama, não. Essa não é chama, não. Alright. Não é de spawn event. Essa não. Essa minha. Essa não. Destination, no. Destination. No. Destination, no.
Life is so strange. Oi, Eleones, tudo bem? Deu lead. Salve. Tranquilo, cheio de boa. As batalhinhas aqui antes de encerrar. Fechar às 6, né? 6 e pouco da manhã. Fazendo aqui, eu não tá conseguindo me concentrar mesmo. Já tá bem perdido já. Uhum. É mal, não tava olhando. Nossa, minuto e meio ainda. Vou dar uma lascada. Tudo bom? Life is strange. Destination. Hum. Esse charge. Warm. Eita, aqui. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Vai pegar, você tá lascado. Aurora minha. Tirava de pum. É, vagabundo.
É isso, então vamos encerrando então, pessoal. As batalhinhas aqui já. 6h20. Tempo bom. Então, essas horas. Só o Iggy vai tá dormindo. Agora também. Os Fonseca. Tá, Fonseca. Isso. Eu acho que tá tudo encerrando aqui. Sobrou o Iggy mesmo aqui, tá? Ah, vai. Tava dele. Que horas que ele acorda aqui? Às 10, né? Tá. Esse é 18. Vai tá pega. Ah, não, é 10. Vai. 4 horinhas. Tá? Isso aí, valeu a todos aí pela presença e